mà chúng ta bàn đến ở đây bao gồm nhận diện dòng vốn mới cũng như là tháo gỡ các điểm nghẽn để đón được cái dòng vốn mới đó. Thì hy vọng là quý vị diễn giả chúng ta sẽ chỉ chúng ta dừng lại, chúng ta làm rõ, làm sáng tỏ các vấn đề cùng tập trung để bắt đầu về cái nội dung mà nhận diện được cái dòng vốn mới. Có lẽ là tôi cũng xin phép chúng ta cũng trở lại với cái chủ đề mà tại cái diễn đàn bất động sản thứ nhất chúng ta các diễn giả cũng đã dành rất nhiều thời gian và tập trung phân tích rất là rõ cơ hội bắt đầu sự chuyển dịch của dòng vốn trong cái chính sách Trung Quốc của rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Nhưng trong 2 năm vừa qua thì chúng ta cũng thấy rằng có rất nhiều những cái động thái chiến gây ra đến mức mà chính quyền của Tổng thống Biden hiện nay đang có ý định xem xét lại về các chính sách thuế đối với Trung Quốc để làm sao có phần giảm cái sức nóng của lạm phát tại nền kinh tế Mỹ. Và tất cả những yếu tố đó chúng ta đều có thể thấy chắc chắn sẽ dẫn đến những sự thay đổi nhất định ở trong cái gọi là sự luân chuyển của dòng vốn đầu tư trên toàn cầu. Và một trong những kết quả mà chúng ta nhìn thấy được đó chính là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Trung Quốc lại tiếp tục gia tăng. Thế thì ở đây với tư cách là một cái quỹ đầu tư mà cũng hiện nay đang đầu tư rất là lớn vào Trung Quốc, đồng thời cũng là một cái quỹ đầu tư bất động sản hàng đầu ở châu Á, có lẽ là Warburg Pincus sẽ cung cấp thêm cho chúng ta những cái bức tranh để làm sáng tỏ cái tình hình để chúng ta nhận định được rằng cái sự luân chuyển cái dòng vốn hoặc là sự dịch chuyển các cái vốn đầu tư từ Trung Quốc sang Việt Nam có điều gì thay đổi hay không, và rộng hơn ở trên một cái bức tranh luân chuyển trên toàn cầu như chúng ta đã nghe các quý vị và diễn giả trước là đã đưa ra những cái phân tích về tiềm năng, thì cái tiềm năng đó nó sẽ như thế nào một cách cụ thể hơn. Có lẽ là Pao xin mời ông bắt đầu với cái phần bình luận này. Hi. So I think in relation to China, I think more broadly, accustomed to kind of an environment where the geopolitical tension, the regulatory risks are kind of more on the sideline, and now kind of it's taking a bit more like a center stage. And I think I think investors previously were free to kind of operate within a lot of the basic assumptions like globalization, all these things, which I think kind of so when we think about the range of outcome, it's quite narrow, and I think now we're operating in an environment where kind of I think that's been thrown into kind of question a little bit, given the recent kind of things, and I think I think for us, we've been in China for over 30 years, so we've seen kind of the ups and downs, and I think we've been focused in terms of investing in investments with strong secular trends. For example, in the context of China, over 40% of our asset value there is in real estate infrastructure, and kind of these are the likes of logistics warehouses, data centers, rental apartments, life science business parks, which very much align with the government directives, and as a result, kind of we're both benefiting kind of from the long-term secular trends of these things, whether it's e-commerce, kind of growth of the digital kind of economy, etc., as well as kind of furthering the agenda that kind of the central government has. And so I think we've been quite a bit of a beneficiary of that. And I think the other thing that I just would like to kind of mention a little bit in terms of kind of the global capital flows. Kind of obviously there's this stuff kind of coming into China, but I think you see it firsthand a little bit from the recent US-ASEAN summit in terms of kind of how that's taken center stage, kind of in the global arena. And I think for all the reasons that we kind of spoke about today, kind of in this part of the world, ASEAN, it's the place where kind of there's still relatively a lot of growth, 6 million people, relatively stable, geopolitical tension, kind of both sides, kind of trying to balance all the, kind of the various geopolitical kind of polars. So I think, kind of I think ASEAN is going to be quite
interesting place to be in. And I think we're seeing a lot of the investors, kind of wanting to get exposure into this part of the world. And it's, personally, I spent a lot of time in Vietnam, and my personal view is that, kind of Vietnam 5-6% GDP growth, all the good things that kind of we just spoke about. And so I think, kind of among the ASEAN countries, Vietnam is very well positioned to kind of capture this capital flow. Rất thú vị khi ông đánh giá là Việt Nam cũng là một cái điểm hấp dẫn và thu hút. Chúng ta cũng nhìn thêm một cái bức tranh khác nữa, rằng hiện nay bản thân chính phủ Trung Quốc cũng đang chuẩn bị đưa ra những cái gói kích thích kinh tế mà phải nói rất là lớn, và đặc biệt là một số những chính sách liên quan đến việc giảm thuế để mà chống cái sự suy giảm nền kinh tế. Cái chính sách này hiện nay là có lẽ là sẽ được triển khai trong thời gian rất là sớm, và điều đó khiến gợi cho chúng ta suy nghĩ rằng cái dòng vốn nó không phải chỉ có đơn giản là cái câu chuyện là người ta muốn đa dạng, là dịch chuyển trong cái chính sách gọi là Trung Quốc cộng một, hay là cái dòng vốn mà từ cái nước khác mà nhìn vào Việt Nam bây giờ là cộng thêm những cái chính sách mà nó mang tính cạnh tranh nhiều hơn, thì cái sự phân tán về sự tập trung đó đối với các nhà đầu tư nước ngoài khi mà nhìn nhận thị trường Trung Quốc với cả thị trường Việt Nam, và bên cạnh đó còn có những cái sự phân tán khác, ví dụ như là thị trường Ấn Độ cũng đang nổi lên là một cái điểm cạnh tranh và thu hút. Thì ông thấy rằng trong cái bức tranh cạnh tranh đó thì cái cơ hội để Việt Nam đón nhận những cái dòng vốn mới đó là như thế nào? Sorry, so the question is kind of in relation to India. It's about the competition between Vietnam, China, and India now. As you know, right now the Chinese government has adopted many new policies to stimulate the economies, including the variety of tax. And also in this context, India is emerging as another very attractive destinations for the foreign direct investment. So, given that, what do you think about the opportunities for Vietnam to attract the new investments inflows? Yeah, I mean, I think, kind of Vietnam has done a tremendous job in terms of attracting the thing is, the amount of capital flow that's kind of possible out there. I think that the Vietnamese government has done a tremendous job in terms of pinpointing which specific ones to kind of focus on, whether it's kind of the electronics sector, kind of in the north, and then building the ecosystem around it. And so I think where I'm coming from is, you don't necessarily have to kind of be trying to attract literally every single kind of sector in, but kind of pinpoint the ones where, okay, we see kind of like 5 to 10, 15-year plan in terms of, okay, like we'll focus on kind of this particular kind of supply chain, start from here, and then obviously as income grows, and I think a lot of the discussions now with a lot of the provincial people's committee is having be kind of how do we escape kind of the middle income trap, and so how do we kind of continue to move up the supply chain in terms of, okay, maybe you start with like a little bit of various chips and various pieces, but then you gradually kind of assemble larger and larger pieces. And so I think that's how I think kind of a sustainable growth is going to hopefully look like. Now I think each step along the way, I think we still have a lot of work to kind of do, but I think overall I think Vietnam has done a tremendous job in terms of pinpointing the specific ones that be really good at it, and continue to hone on that, and as kind of income grows. This one works, I hope. Good morning, everyone. I want to interrupt my colleague here. I disagree with the statement that Vietnam should compete with China. It does not compete. China is big. My microphone hopefully still works. China is perhaps made in China, not Vietnam. China is big. We should not compete.
different. India's big, should not compete. Just leave them be. I really do not think that being in charge of a number of industrial zones, that we lose a lot of investors to China. And I don't think, if you look the southern region of China, if you take Shenzhen and the Guangdong province, if you take 2% away of the total investment over the past 20 years, Vietnam is full. So forget China plus 1, China plus 11, I don't care. You should not think so. The reality is, Vietnam is a great country, and you should just become more focused on efficiency and take your assets for what they're worth. And one of the things that Ms. Chan has highlighted is there is a huge lack of key things, not infrastructure, but services, added value logistics. Vietnam is the most expensive logistics country in the whole of Asia. So, sorted, done, don't forget about China. Sorry, my 2 minutes. Thank you, Bruno. Cảm ơn. Một cái góc nhìn hết sức là tích cực. Chúng ta cũng biết đến Vipf với một cái câu nói phải nói là tôi nghĩ là cực kỳ ấn tượng. Đó là không ở đây trong một cái cuộc chạy thi Việt Nam 100 mét, mà là trong một cuộc thi marathon, trong một cái khoảng thời gian rất là lâu dài. Và cái cách nhìn của ông Bruno tôi thấy cũng rất thú vị. Nhưng mà về mặt cụ thể thì với một cái khu công nghiệp cũng rất là lớn, quy mô và với một tầm nhìn rất là dài hạn như là Vipf, chúng ta cũng nhìn thấy ở đấy những tên tuổi của những nhà đầu tư hàng đầu trên thế giới. Nhưng ông có thể nói rõ hơn rằng ít nhất là cụ thể về phía sự chuyển dịch, mà như ông nói là chỉ cần khoảng 1-2% thôi và cũng đã đủ đầy rồi. Thế nhưng đã có bao nhiêu doanh nghiệp chuyển dịch sang? Và bên cạnh cái sự chuyển dịch đó thì cái sự nhìn nhận của các nhà đầu tư từ các nước khác như thế nào, khẩu vị của họ ra sao? Ông có thể cho khán giả chúng ta hình dung thêm về cái bức tranh cụ thể đó. I'll still try it works. Okay, great. There's a lot of appetite. There's a lot of investors, and I believe everyone in this room is aware of that. So I don't have to tell you what everybody knows. Yes, people are moving out of China, but I believe still a lot of people invest in China as well. China will remain the factory of the world. It's fine. But in view of the trade conflict, in view of the supply chain shock that COVID brought along, obviously, if you have 7 or 10 factories in China, do you need number 11 or number 12 in China? Probably not. And then if you look, if you don't want to put it in China, you want to put it somewhere else, where to put it? You make the list of all the other surrounding Southeast Asian countries. It's quite obvious Vietnam is in pole position to be the winner, no doubt. And I think a number of things are changing, and I believe something that is not very often talked about, but in terms of logistics and supply chain will be a tsunami, is at the in quarter 3 there will be the official opening of the new highway connecting Shenzhen and the North Vietnam. That means you have just in time supply chain solutions that bring stuff from China straight into Vietnam, or the other way around. And that, you don't need containers, you don't need shipping, you can just base yourself on very straightforward, basic trucking solutions. All of a sudden, the world looks different. So there are a number of people thinking about this, and as it happens, some then also decide to invest. As you mentioned, we have been here for a long time, 25 years. I can't tell you why we arrived 25 years ago in Haiphong, because I was not there. I do have to say it has been a long, long time. We have some other co-investors here that are based in Haiphong. Vietnam has been growing, but Haiphong for a while, well, it took some time.
Today you see complete different city. Same applies to Guaning. And I believe that is a testimonial to what is happening. Anyone who has been for the past 2 years in either Guaning or Haiphong will see a changed city in COVID times. So there's plenty of capital, plenty of inflow. Just need to make sure, and that is the bigger question that I would like to put on the table. We should go for the right ones. We should no longer go for people that want to make cheap t-shirts and have a big environmental impact. Sustainability matters. You should learn from the mistakes that China made. So make a difference. It's what we try to do as an economic zone developer. It's what Vietnam should do from a policy perspective. Make a difference. Tôi vẫn muốn hỏi thêm chi tiết hơn một chút. Chi tiết hơn một chút là cái thực tế thu hút đầu tư vào Deep Sea hiện nay nó đang nói lên điều gì về việc cái tư duy về đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài. Chúng ta hình dung thế nào để giúp cho chúng ta thấy rõ hơn về cái bức tranh mà chúng ta đang nói đến là đón dòng vốn mới nhìn từ thực tế của Deep Sea. Okay, I'll tell you a trade secret, how we measure markets. So I don't care too much about sales. I do care, obviously. I'm supposed to look after the figures. I care about the future. The sales is today, but I want to know what's happening tomorrow. To give you an idea, our pipeline pre-COVID was 450 hectares under offer, not yet signed up, 450 hectares. During COVID, it went steadily up, which is very, very strange. During COVID, our pipeline went up. Today, our pipeline, since the past 2 months, has passed our total area that we can still sell. We have 2,000 hectares under offer, and we only have 1,840 hectares sellable area left. That, for me, is a key parameter. It means also that Deep Sea needs to expand, obviously. But I believe that in terms of growth, the year before COVID, Deep Sea doubled. During COVID, Deep Sea doubled again in those 2 years. And this year, we're scheduled to double again. What can I say more? The figures are there. Thank you. And maybe just to kind of add on top of that, in terms of there's plenty of capital out there. It's more kind of the lack of financial products or the products, whether it's land, our made-ups, our BW, etc. That kind of will determine whether or not we're able to attract that capital flow. And I think we've seen this firsthand because at least on the Warburg side, we've been here, kind of almost 10 years now. First investment with Blue Group in income retail 2012, 2013, and then subsequently kind of a few more, and we've deployed like $2 billion here already. I think kind of a consistent theme across all of our investments have been, all the global big institutional investors, they really want to get exposure to Vietnam, but they just don't have a way to kind of get access to that. And so take for example, when we kind of took income retail on the road IPO, our single biggest pitch is like, you've made lots of money in retail real estate before in other places, Thailand, US Central, SM Prime, in the Philippines. This is your chance to kind of make money where you have a sizable asset and you can go in, and income retail has like 65+% market share. This is it. So I think we think of ourselves as manufacturers of these products. Next, and then we IPO Income, largest ever IPO. Then we went to move on to Techcom. We kind of IPO Techcom, beat the record in terms of the IPO for Income as well. So I think that story is also very simple. If you like the financial services story in Vietnam, this is it. So I think again, kind of for us, it's we think of ourselves as kind of partners with entrepreneurs, management team to kind of create these backable platforms that will kind of be in the global arena to kind of allow for the capital flow to come in. Chắc chắn khi nói đến nhiều từ IPO lớn thì cái tên tuổi của Warburg Pincus nó là một cái tên rất là quen thuộc, nhất là đối với cả những cái deal lớn mà chúng ta trao đổi trên phiên thảo luận này. Lúc này thì bản thân là Casper sẽ cũng có một cái bản nghiên cứu mà ông tham khảo.
Bây giờ thì vì lúc nãy Trang chỉ đã cũng gặp lấy khá nhiều thời gian rồi, thì bây giờ phải rất ngắn gọn, là chị đi vào thật rất là cụ thể. Lúc nãy thì chúng ta không nói nhiều về các cái dòng vốn từ các khu vực, chúng ta nói nhiều về các phân khúc mà có khả năng đón. Thì bây giờ chúng ta đang nói đón về những dòng vốn mới này, thì vậy thì Trang chỉ thấy rằng chúng ta có thể nhìn thấy cái tiềm năng đó từ những cái này. Hello. Sorry to. Okay, if we profiling in terms of foreign capital investing in Vietnam at the moment, I divided in two groups. One is for manufacturing, and the second part for real estate. I think that we still see that key thing from like register that from the sort of from Singapore, because a lot of fund they register their sort of like regional office either in Singapore or Hong Kong. So what we see is also that some movement of some fund because of the tension, whatever Hong Kong and China at the moment. Some fund we also see that they move their regional office headquarters to Singapore. So one sort we see that from Singapore, and I think Warburg Pincus, of course, from the US, but now we also see the European also investor very invested in Vietnam. For real estate, I think that at the moment, what happened in Vietnam, and also particularly to real estate, has been really stripped and transformed, which the market has been transformed into the more mature state. That's what I say, because before, like a lot of development in Vietnam, basically the developers that they have super well connection with the bank, right, and that's where they get the financing from the bank, or they get also issue the bond into the market. But what we have been seeing in the past couple of months, with some cases of government redemption for the bond situation with too big a troop, that I think that somehow was gives some a different opinion. But what we look at it is that, well, before, like Pao just shared, well, it lack of financial products, it lack of the large scale for the investor, like institutional investor. That's always a challenge for Vietnam. So now with that situation happen, I'm sure that the way that for the investor look at it is positive, because now the market has moved into the mature, where, well, if you're a developer, if you would like to commit for the long term, you have to think for the really, like who's going to be your financial investor in the long run, not just getting it for the bank, and then when the market situation basically very sensitive, then it's impact for the whole market. A lot of pending project, a lot of suspended project at the moment. So I think that right now that's a positive side for the investor to be able to eye for the bigger and larger portfolio. And I think that's very important. So we see back to, okay, I'm not going to take a lot of time here, but I think that for Korean and also Japanese particularly, they love Vietnam. They love Vietnam. I had to say like that. They love it. And also, I mean, with the EVFTA, and we just see legal from Europe, right? Billion USD kind of investment. So we're gonna see a lot of European, basically already based in China. They definitely would like to spend in Vietnam because of free trade and of the environment, very favorable for them. And I think that, well, a lot of industrial park come to us and would like to attract American manufacturers. Vietnam love manufacture. American manufacturers, that's one key criteria. A lot of IP developer, they come to us to want to adapt that. So we're gonna see a lot of also America manufacturers and example that TTI from America, right? Original Europe, but whatever, America. True, right? So, and then for sure, Korean, they already set up very, very well integrated, established supply chain for big Winby in Vietnam. The
the small B follow that will continue to happen even much more in the next couple of years. Japanese is take a little bit of longer time to make the decision, but they love Vietnam continuously. So that's the key profile from investor investing in Vietnam. And for real estate and manufacturer, yes. I'm missing something. I do think we need more microphones made in Vietnam, I believe. I do have to point out one thing. First of all, I'm 100% aligned with the trends highlighted by Ms. Chen Bui. But from my perspective, the most active players today, at this very moment, the fastest moving are Taiwan and Chinese companies. Perhaps it's something only happening on the north, because my vision is perhaps not as good on the south. But today, Taiwanese and Chinese companies that have international exposure and want to set up new production bases, they will invest in Vietnam because it's closest to the system that they have. And that is the only part of China Plus One that I believe in, that part. All the other ones, I stick to what I said before. Từ các nhà quản lý ông đánh giá, ông có chia sẻ những quan điểm qua các cái thông tin mà ông có. Cảm ơn ông Minh và kính thưa quý vị khán giả. Thì qua cái phần trình bày của bà Trang và bên phía BW cũng như là các cái diễn giả vừa trình bày, thì về phía quản lý của chúng tôi thì trong cái năm vừa qua, mặc dù là cái mức độ mà đóng cửa cũng như là cái ảnh hưởng rất là lớn của cái đại dịch, tuy nhiên thì trên phạm vi tổng thể thì các cái phát triển của các cái bất động sản công nghiệp thì cũng là cái tiến triển rất là tích cực. Hiện tại thì như cái báo cáo trình bày của phía bên báo đầu tư thì đến nay thì chúng tôi đã có khoảng gần 300 cái khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, trên tổng số khoảng gần hơn 400 cái khu công nghiệp đã được thành lập. Thế thì trong cái năm vừa qua, mặc dù là rất là khó khăn như chúng tôi đã nói, tuy nhiên thì cái tỷ lệ lấp đầy của các cái khu công nghiệp cũng đã tăng lên từ mức 71% lên gần là 75%. Điều này có nghĩa là cái thứ nhất là cái phần mà thực hiện các cái dự án thì theo như chúng tôi thống kê thì ngoài cái phần mà các cái dự án đầu tư mới cũng như các dự án đầu tư hiện hữu thì cái tỷ lệ mà thực hiện vốn cũng đã tăng lên từ cái lúc mức là 71% vốn thực hiện hiện nay thì nó đã cuối năm 2021 thì nó cũng tăng lên được đến 75%. Và cái điều này cũng cho thấy là mặc dù là bị ảnh hưởng rất là nặng nề, tuy nhiên thì các cái dòng vốn đầu tư cũng như cái dòng vốn hiện hữu thì cũng đang được triển khai rất là tích cực để hỗ trợ cái việc mà phát triển sản xuất cũng như là cung ứng ra cái chuỗi cung ứng toàn cầu. Vì chúng tôi cũng cho rằng là trong thời gian tới thì với những cái dấu hiệu tích cực của các cái khu công nghiệp trong thời gian vừa qua được đưa vào cấp phép đầu tư thì sẽ có thể đáp ứng được cái nhu cầu ngày càng tăng, nhất là đặc biệt là vấn đề về đất, nhà xưởng xây sẵn cũng như là các cái kho bãi cũng như là các cái dịch vụ về logistics để có thể đáp ứng được cái sự đứt gãy ở các cái chuỗi cung ứng toàn cầu. Và khi chúng ta có thể chủ động được cái phần mà cung ứng ở trong nước thì sẽ rất là có lợi cho cái việc mà thu hút thêm các cái dòng vốn đầu tư nước ngoài mới. Dạ, xin cảm ơn ông. Cảm ơn các vị diễn giả. Những thông tin mà quý vị vừa chia sẻ thì nó cũng rất tương đồng với những thông tin mà chúng tôi cũng thường xuyên nhận được về tư cách là một cơ quan báo chí kinh tế. Qua tiếp xúc với các nhà đầu tư, chúng ta có thể nhìn thấy là cái nhu cầu về bất động sản công nghiệp và cái tiềm năng phát triển thì phải nói là vô cùng lớn. Chúng tôi cũng nhận thấy rằng ở đây thì cái nhu cầu thì từ các cái nguồn của các cái quốc gia đầu tư khá là đa dạng, Nhật Bản, Hàn Quốc, kể cả Trung Quốc, kể cả Hoa Kỳ, và châu Âu. Và mỗi nơi thì sẽ có những cái tính chất và những cái khẩu vị khác nhau. Mặc dù đôi khi chúng ta có thể nhìn nhận từ một cái địa điểm đầu tư, ví dụ như là Bà Trang hôm nay có đề cập là rất nhiều nhà đầu tư bây giờ hiện nay tức là văn phòng Singapore
cho nên là chắc là trên báo cáo về đầu tư của cái đầu tư sẽ là nhà đầu tư Singapore là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất, nhưng mà cái quốc tịch có thể là khác. Nhưng khi chúng ta nhìn thấy một cái nhu cầu lớn như vậy và một cái bức tranh, một cái tiềm năng lớn như vậy, chúng ta vẫn chưa thấy một cái sự giải đáp, một sự phát triển tương xứng, bởi vì đó chính là cái vấn đề mà chúng ta phải nhận diện, đó là cái do nhiều điểm nghẽn. Bản thân về phía chúng tôi, cơ quan báo chí cũng nhận được nhiều cái thông tin về những điểm, và chắc chắn là quý vị ở đây trong cái quá trình triển khai thì cũng chắc chắn là sẽ phá vỡ phải những cái điểm nghẽn tương tự như vậy. Vậy thì trước hết là xin mời quý vị với tư cách là nhà đầu tư, chúng ta cùng chia sẻ và cùng nhận diện những điểm nghẽn đó. Đối với một nhà đầu tư bất động sản lớn cỡ như Warburg Pincus thì cái những điểm nghẽn lớn nhất mà thường gặp khi đầu tư vào đây để phát triển bất động sản công nghiệp là gì? Mời bạn. Yeah, I mean, I think, I think just as I mentioned before, I think as Vietnam, has this good 5, 10 year, 15-year plan, I think, there are several steps kind of along the line that I think, will be good to, have, clear. I mean, I think it's the usual, it's the bottom line, in Jang's presentation, in terms of, the various approval processes, and I think, we've had good senior traction. I think, when our group CEO Chip K met with the Prime Minister in New York, I think last Sunday, the Prime Minister, made his commitment, which is now made public in terms of if, we face any issues, and if you come out of the meeting, more confused than when you go in, or, if there's still issues pending, I think, and then, let's meet again in Hanoi. So that's kind of the exact quote, that the Prime Minister gave to us. And, on the back of that commitment, we've been pushing on several fronts, and, I think very recently we've been, getting good traction, and I think still, the several bottlenecks, still remain, but I think at least the general direction in terms of where things are heading, I think, it's a net positive for Vietnam, and so. It's great to be at the financing side. I'm unfortunately at the other side. I'm not so sure it's a net positive yet. Any investor that brings capital into this country wants a return. In order to get a return, you need a number of things. And the number 3 is top number 3. People, energy, land. People, we all have a duty. There's an urgent need to better schools, better vocational training, etc. Energy. Well, we are all happily waiting for PDP 8. God knows it might bring the solution, but there are some big investments required. Land. Probably the most common denominator for everybody in the room. Land and facilities. There is a shortage of land. It's great that we say the market is booming. In reality, we're running out, and we will never keep up with the market, so we need to choose wisely. And I believe there is, as it happens, a Thai developer here. My example I keep giving, Thailand has established a great track record of growth, but it did it not only on industry, it portrayed Thailand as the ultimate destination to live, to have holidays, and to work. And Vietnam is focusing all the time on we need to invest capital, we need to attract capital, we need to get investors in. I think you need something like the amazing Thailand campaign, but make it Vietnamese. Tell people how nice it is to build up a life here. Why would you want to have your regional headquarters in
Singapore. Life is better in Vietnam. I believe there's a much bigger key to success hiding in not focusing only on investment and being positive for investors, but being or create an environment that actually attracts people. And if you attract people, they make the difference. It will come. Cảm ơn Bruno, những cái khuyến nghị rất thú vị, chỉ ra những cái điểm nghẽn và đồng thời cũng đưa ra những cái lời khuyên rất là, tôi nghĩ là rất là hữu ích. Tuy nhiên là ông điểm danh có 3 vấn đề, thì trong 3 vấn đề đấy có một vấn đề mà bà Trang thì không điểm danh đến là năng lượng, nhưng ngược lại có một vấn đề ông không điểm danh đến là thủ tục, mà đấy lại là một vấn đề mà cũng được rất nhấn mạnh trong báo cáo của bà Trang. Mà vừa xong thì bà Trang cũng đang rất là muốn có bình luận thêm, đúng không? Xin mời bà. I think that illustrate about the people. I think that for Vietnam, everybody said that Vietnam happened whatever like China happened 10 years ago in terms of manufacturing perspective. Well, before I think that's a good thing, and also we benefited before when a lot of manufacturers come to China, they want to bring the whole supply chain with them, and you know what? They realized impossible, unrealistic. So they learned. Most of them from European America, right? Well, of course, China and Japan as well. So then they learn. What did they learn from China? They learned to train up the supply chain there. They learned to train the local people. So at first, a lot of manufacturers they come to Vietnam. They was okay. You know what? And the supply chain in Vietnam, supporting industry in Vietnam, come from mom and dad, mom and pop, kind of traditional business. That's the key. And then when they ask for the vendor in terms of participate to global supply chain, unqualified. Of course, at first a frustration. So what I'm trying to say here is that, well, it's good about us is that, well, when manufacturers, big guy like TTI or I just name a few here, but they learned that in China. So they knew they can't bring the 100% supply chain from wherever they come from to Vietnam. Unrealistic, super expensive, plus with the logistic costs, already the highest in South Asia. So now I think that they try to also happen the local supply chain and train up them. But also then from that I link to another problem, is that the people. Yes, Bruno just illustrated that, but I would like to be more specific. This is something that, a lot of workforce, general workforce, they come to manufacturers, they from countryside, mountain area, highland area, agriculture background. Well, they speak English, and they used to work in the factory. I'm sure that, Bruno got a lot of knock in the door, how can I hire more people from general workers, right? And of course, when they move to the industrial cities, for sure, some industrial park, they build, a dorm or whatever for the workers. But what the problem is, when they still go, fine, no problem, they go to factory, they go back home, that's fine. But when they have kids, because they're not a permanent resident in that province, what happened to them? The society support background infrastructure, policy from the government, not sufficient enough to support them. I'm sorry if I'm so honest. I'm so straightforward. And then they face into the problem that wouldn't be able to find school for the kids and the same in that province. Right? I'm Vietnamese, so I understand the challenges of the general worker. I'm not saying the middle, whatever, like middle management sort of level or top, whatever, right? So that is the issue. So, okay, that one. So if we're talking about the bottleneck, so the general worker, for sure that right now I think that a lot of manufacturers they learn that in China, impossible to bring the whole supply chain to Vietnam, even in a smaller scale. They try to work with local supply chain to improve, to train us up. So in the meantime, I think that one policy is very important for the authorities that support those general workers to move vocational whatever training centers or understand on the global supply chain requirement
and then we can sort of train them up and so that they can be qualified to support for the manufacturers. Because some provinces come to us when we do the FDI promotion, we do a lot with industrial park, we do a lot with authorities. But the thing is, they ask a simple question: how can I hire the workers? If we won't be able to answer that and we won't give them a sufficient answer to those FDI, it's difficult. So the second part I'm going to touch on about infrastructure. You know what? The way that I look at everything is always two sides. What is the good side about Vietnam? Vietnam communist policy. Great. If Vietnam government want to build the infrastructure, the highway from here to there, they interplanning, done. They do factory and they make it happen. That's the good thing about Vietnam. Exactly in China. Maybe the whole system agree with me. Thank you. However, well, what did the bottleneck? Well, the completion of the critical infrastructure is always delayed, and I think that's one thing that we can see from the bottleneck. One thing, another part is that Vietnam now doing in terms of zoning infrastructure is good. We also build ring road similar to China. That's a regional sort of connection for industrial province. China have the ring road number 1, 2, 3. Vietnam also have. Meaning that Vietnam do the right thing in terms of road infrastructure. The bottleneck is the delay of the completion. So when the investors say, when we present to them, they say, well, this is the planning for the express highway, and they ask when. We say 2025, they ask, maybe I lost 3 years, maybe I lost 5 years. That's how usually, I'm sure that a lot of you come to my office and always say that. So that's one thing for the infrastructure. The second part, well, we do a lot of infrastructure connecting regionally. However, also one thing in terms of internal infrastructure of the industrial province, also lack of integration. So that is, I think that is very good Vietnam in the situation. Some province, particularly in the situation, is very difficult to attract because in order to develop, industrial and also logistic. Like, well, China, they did few things. Well, they very aggressive in terms of infrastructure. India, that's something disadvantage if you agree. Infrastructure India, if they want to build from here to there, take a long time, much longer than Vietnam. If you complain about Vietnam, well, infrastructure delay, well, if you look at India, right? So, I would like to complain. well, yeah. I would like to complain about something, and I have one question for all of you. Have you ever imported one container in Vietnam? Only one. Try. And come back after a month or 2. We should talk about the elephant in the room. If we talk about elephants, the policymakers are here. I really believe it's time to forget about the admin procedures that exist and just go for a new one. Preferably a digital one with the least possible human interfaces. I don't see any other solution anymore. No more gradual evolution. I believe the new keyword is leapfrog into a new reality. Honestly, there is no other way. It needs to change. Explain to a multinational that wants to pump $1 billion into a factory that their IRC will take months to get approved. Explain. So I do complain sometimes. Rất thẳng thắn. Cái điều mà tôi nghĩ rằng là ban đầu chắc là ai cũng tưởng tượng và kỳ vọng là sẽ được nói nhiều nhất là thủ tục, nhưng thủ tục lại là nói cuối cùng. Mà đào tạo nhân lực lại là đầu tiên, một cái nút thắt kinh điển ở trong cái việc thu hút đầu tư. Bây giờ đã nói đến thủ tục thì ông Pao muốn bổ sung thêm về vấn đề này đúng không? Chúng ta còn rất ít thời gian cho cái phiên này. Xin mời các diễn giả tiếp tục tranh luận nhưng mà hết sức ngắn gọn. I mean, in terms of
I mean, we've had lots of complaints, and so I think now it's time to kind of like how are we contributing towards to solving all of this, and this is exactly why we co-founded BW with Lance at the helm, because I think as investors think about how we get the IRC, how we get the labor, how we get the power, and all these things. So kind of within BW we've built kind of a customer service team in order to kind of help investors who kind of I think a lot of the queen bees they'll be able to kind of get the attention from the central government, whether it's Lego or whomever. But then you need to your point, we need to kind of support the the suppliers, and so on and so forth. And so with these guys, kind of these are the guys that we're targeting for our RBF business in the context of BW, and for us to attract them and kind of build up a team to be able to kind of attract these guys and deliver the services in a cost-efficient way. So that's our model, and I think we've had early successes, and we look forward to kind of partnering with a lot of the queen bees to kind of move their entire supply chain, and also with IP developers in order to kind of for us to pretty much anchor and provide the infrastructure and the necessary support in order to kind of attract. I mean, it's like a mutually benefiting between the queen bees, kind of the suppliers as well. So I think that's our vision with BW and our contribution to kind of this issue. We did a comparison in DeepSea. If you use a provider like BW or anyone else in the room to start up your activities, on average you gain 1 year. 1 year. Because you can start your assembly teams, you can start your activities almost straight away. That is a service. It's not actually an asset you deliver. It's a service to overcome the bottlenecks of Vietnam. So either we can complain about the bottlenecks, which I did already, or we can find solutions. But definitely, if you want more capital to come in, you need plenty and plenty more of BWs than in this world. Because it is urgent time to see that the difference is made in time, because time equals money, and money is still what makes, unfortunately, this world go round. Chúng ta đã nhận diện vấn đề thì chắc chắn là chúng ta sẽ có những cách giải quyết vấn đề. Tôi cũng rất muốn là chúng ta có thêm thời gian ở phiên này để chúng ta thảo luận thêm về các giải pháp để xử lý các cái vấn đề, các cái vướng mắc. Nhưng thời gian của chúng ta thì cũng đã bị lấn sang cái phiên 2, cũng một nửa cuộc rồi. Dù sao thì tôi cũng muốn dành cái câu kết luận cuối cùng để cho về phía cơ quan quản lý, sự hồi đáp từ phía cơ quan quản lý nhà nước đối với cả những cái vấn đề mà các diễn giả nêu ra từ nãy giờ. Đấy là chưa nói rằng vì chúng ta không đủ thời gian nên lẽ ra còn có một số những điểm nữa mà từ về bản thân của các doanh nghiệp ở đây cũng như là bên ngoài cũng rất muốn được biết là cái tiến trình sửa đổi cái nghị định 82 của chúng ta có thể tới đây sẽ đem lại những cái điểm gì tích cực đối với cả cái cộng đồng phát triển bất động sản công nghiệp. Thì xin phép chỉ xin dành cho chung 3 phút thôi. Xin cố gắng không vậy. Cảm ơn anh Minh. Thì chúng tôi hoàn toàn chia sẻ với những các cái điều mà các diễn giả vừa trình bày về các cái khó khăn vướng mắc trong vấn đề về đất đai, các cái vấn đề về điện, các vấn đề về nguồn nhân lực, đặc biệt là cái việc mà giữ chân được cái người công nhân ở lại làm việc lâu dài cho cái công ty cũng như là các cái khu nghiệp cũng như là các cái công xưởng ở địa phương. Thế thì cái phần về sửa đổi nghị định 82 thì chúng tôi cũng đã trình chính phủ và dự kiến là sau khi đã sửa đổi lần này thì chúng tôi đã tổng hợp hết tất cả các ý kiến và đã trình, và hy vọng là trong quý này thì thủ tướng cũng sẽ xem xét và ký ban hành cái nghị định đấy. Thì về trong cái phần mà sửa đổi nghị định thì có rất là nhiều các cái nội dung mà như quý vị đã nêu ở đây thì cũng sẽ được giải quyết, ví dụ như là vấn đề về quy hoạch, vấn đề về thủ tục hành chính. Thì cơ bản ở phần quy hoạch cũng như là các cái phần thủ tục hành chính thì chúng tôi cũng đã
cố gắng giảm tối đa đến các cái thủ tục mà các doanh nghiệp cũng như là các nhà đầu tư phải chuẩn bị để có thể thực hiện được đưa các cái dự án bất động sản vào hoạt động một cách nhanh nhất. Đặc biệt là các cái thủ tục, một số cái thủ tục ví dụ như là quy hoạch xây dựng cũng như là các cái thành lập khu nghiệp cũng như là các cái thủ tục nó về đầu tư nó cũng được thực hiện một cách nó đồng bộ và giảm bớt tất cả những cái thủ tục mà các doanh nghiệp phải đầu tư cũng như là làm đi làm lại nó trùng lắp, thì chúng tôi cũng đưa vào và sẽ theo cái hướng là sửa đổi và thực hiện được một cách nhanh nhất. Ngoài ra thì như vấn đề về phát triển các nhà ở, các cái dịch vụ về hạ tầng kỹ thuật cũng như hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng xã hội, thì chúng tôi cũng đã đưa vào một số cái quy định để yêu cầu khi mà quy hoạch cũng như phát triển các cái khu nghiệp thì các cái doanh nghiệp ở trong khu nghiệp cũng như là nhà đầu tư có trách nhiệm đảm bảo cái việc mà cung cấp các dịch vụ đó để đảm bảo là cho người lao động, không những là người lao động mà chưa có gia đình và những người lao động có gia đình thì có thể sinh sống ổn định lâu dài và phát triển phục vụ về phát triển của các khu nghiệp. Ngoài ra thì như mình cũng đã trình bày, cũng nhiều diễn giả cũng đã nói, thì có một số các cái quy định mà rất là thay đổi, nó liên quan đến các khu nghiệp về sinh thái. Thì trong lần sửa đổi lần này thì chúng tôi cũng bổ sung thêm một số cái cơ chế chính sách, đặc biệt là phía chủ giao thẩm quyền cho ủy ban nhân dân họ có thể ban hành thêm những cơ chế chính sách để hỗ trợ cái việc mà xây dựng mới các khu nghiệp sinh thái cũng như là chuyển đổi các khu nghiệp hiện hữu thành các khu nghiệp sinh thái để chúng ta có thể hỗ trợ cái việc chuyển giao công nghệ cũng như là đầu tư mới cũng như là kết nối các cái doanh nghiệp ở trong các khu nghiệp với nhau để có thể thực hiện các cái biện pháp cộng sinh công nghiệp, giảm thiểu các cái ô nhiễm để chúng ta đạt được cái mục tiêu COP26 vào năm 2050. Thì có một số các cái chính sách ưu đãi khác, đặc biệt ví dụ như là tín dụng xanh hay là về ưu đãi về các cái quỹ về bảo vệ môi trường thì cũng đã được đưa vào cái quy định để có thể các cái doanh nghiệp mà phát triển các khu nghiệp sinh thái có thể hướng tới và thu hút được các cái ưu đãi này. Ngoài ra thì chúng tôi còn có rất là nhiều cái bổ sung khác, và đặc biệt là đối với cả các cái khu kinh tế thì cũng có thêm một số các cái cơ chế chính sách, ví dụ như là các khu kinh tế chuyên biệt thì có thể được thực hiện và phát triển trong những cái vùng kinh tế động lực để có thể đảm bảo được là thu hút và tận dụng được các cái cơ sở hạ tầng ở những cái vùng mà đặc biệt thuận lợi để có thể thu hút được nhiều hơn nữa các nhà đầu tư, và trên cơ sở đó thì có thể hỗ trợ cho cái quá trình mà phát triển kinh tế cũng như chuyển dịch kinh tế và đặc biệt là cái hồi kinh tế trong cái giai đoạn tới. Đấy là một số xin cảm ơn ông Minh và các diễn giả. Vâng, cảm ơn các chủ vị đại biểu. Kính thưa quý vị, trong cái phiên 1 chúng ta bên cạnh những cái thông tin rất là những nhận định rất tích cực, phải nói là cũng rất là ấm lòng chúng ta nghe từ các vị diễn giả đây, thì chúng ta cũng đã nêu ra những vấn đề rất là lớn, và rất tiếc là trong cái khuôn khổ thời gian nó hết sức hạn hẹp chúng ta đã không đi được quá sâu hoặc là đi hết tất cả vấn đề. Nhưng mà quý vị có thể yên tâm với tư cách là một cái cây cầu về thông tin thì các ấn phẩm của báo đầu tư sẽ có trách nhiệm để tiếp tục làm sâu các vấn đề và truyền tải tất cả những cái tâm tư, những cái suy nghĩ, những quan điểm của quý vị tới các nhà hoạch định chính sách để làm sao chúng ta có thể khai phá được hết và biến được cái điểm nặng của cái thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam trở thành hiện thực trong thời gian tới. Và chúng tôi cũng rất mong là quý vị có bất cứ thông tin gì có thể liên hệ với cả báo đầu tư chúng tôi để chúng tôi sẽ cùng với quý vị đi đến tận cùng của các vấn đề. Phiên 1 chúng ta kết thúc tại đây. Xin một lần nữa cảm ơn quý vị diễn giả, cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi phiên 1.